Siyanamukela la kulolu uhlelo lwethu luka Sukuma Ndoda Sakhe la sixoxa khona namadoda sibonisana ngokuthi yini okudingeka yenzeke njengoba siphila nje la eSouth Africa. Siyanamukela la siseThekwini eMkhumbane endaweni eyaziwa kakhulu njengendawo yokuqala la abantu bahlala khona before banikezwe izindawo emalokishini akhele iTheku. Welcome all of you la kule ndawo. Lana angihambi ngedwa, ngihamba kanye nonobhala. Unobhala osuka nationally wamadoda kanye nonobhala osuka lapha eThekwini wamadoda. Yibo abazoke basinikeze kabanzi ngalesi sihloko ukuthi ngempela njengoba sithi njena Sukuma Ndoda Sakhe sithi amadoda akuphi kanti kwenzakalani awabonakalini ngoba phela umuntu makuthiwa akasukume kusho ukuthi kuchaza ukuthi mayehleli phansi akabonakali. Ngizocela kodwa ukuthi bazethule babese beyaphendula umbuzo wami ukuthi apha amadoda njengoba sithi Sukuma Sakhe Ndoda. Mangibingelele macingwane nakubabukeli lapha emakhaya. Mangithi nje on behalf of immense sector at national level siyayamukela le program eniqalile la eThekwini inikisa kakhulu umdlandla ukuthi amadoda angayeke ukusebenza. Usukuma Ndoda Sakhe sawukwenza short na as national uyasupporta kakhulu. Amadoda thina basitshela ukuthi ayatholakala kwindawo ezahlukahlukene asema-tavern, amadoda ahamba imingcwabo, amadoda nangona ebaleka emasontweni kodwa akhona into eshodayo nje ukuthi ama-program esiwenzayo akwazi ukuya kuleya ndoda. Okwamanje siya-accuswa ukuthi sihambela kude nama-tavern, asiye ema-tavern siyokhuluma nawo amadoda. Amanye-ke amadoda aluze imisebenzi due to lockdown, COVID-19, so kune-anger nje esingakwazi ukuyi-explain esemadodeni ukuthi sizababiza kanjani baze la ema-hall kodwa abasebenzi bona baphelwe imisebenzi, but nje akhona amadoda amagciwane. Kusho ukuthi bakhala ngobuphofu, yeah, bakhala ngokungabi namali, yeah, ingakho sebecashile bengabonakala. Kwezinye indawo amagciwane esihamba kuzo sithi masiwabiza ema-hall like this babuza ukuthi qala imisebenzi khona na, and if asizukhuluma ngemisebenzi abazukwazi uyinaka yonke lento bona ngoba bacabanga ukuthi ikhambi la yonke le nkinga esinayo ukuthi abantu bathole imisebenzi. Kusho ukuthi ingakho sithi Sukuma Ndoda Sakhe ukuthi abavele noma ngabe kuthiwa imisebenzi ayikabi khona ukuze khona imisebenzi izokwakheka ngenxa yokubonakala kwabo bephila. Siyabonga kakhulu kuProfessor Mbulelo Gyasi ongu-Secretary General wamadoda. Siyabonga kakhulu. Ake sizwe kunobhala waseThekwini. Ngiyazi ukuthi umeya weTheku uzimisele kakhulu ukuthi awuqhubele umkhankaso. Masithi Sukuma Ndoda Sakhe sithi. Yes, sibonga kakhulu sihlalo baba macingwane, sibingelele nababukeli emakhaya. Usanele Mzimela lo unobhala we-men's sector lana kwi-district yaseThekwini. Umbuzo wakho muhle kakhulu macingwane. Uma ngabe sithi Sukuma Ndoda Sakhe sithini? Iqiniso ukuthi konke la sihamba khona njengamadoda la kunembungazo noma inqungquthela zamadoda. Ukukhala kuhleze kokodwa kwamadoda. Amadoda ayithatha njengabantu abangasanakelekeli. Amadoda ayithatha njengabantu abangasenayo i-contribution emphakathini mekwakheni that is valued akengisho njalo. Maybe it may be of many factors. Singathatha mhlawumbe sikhulume ngento ephathekene nohulumeni that amadoda have been pushed out on the periphery, so as a result amadoda sesibona ngathi contribution yabo is no longer taken serious akengisho njalo. So uma ngabe sithi Sukuma Ndoda Sakhe, we are calling back wonke amadoda to say let us come back manje ngamadoda and rebuild the society, because iqiniso limile ukuthi indoda is still expected to be a leader in the society or the community. Therefore we cannot lead from the periphery. Kusho ukuthi ngenye indlela uchaza ukuthi zonke lezi ngqinamba azibona sengathi abhekene nazo, azibona sengathi into engcono ukuthi aqashe, ukuthi into engcono ahlale phansi. Kwaze kwanzima. Yini angazibuyeli kwi-periphery. Kodwa ke sithi
ake sizwe prof yini angazibuyeli kwi-periphery ngoba akekho wayewasekhona cishe ukuthi bazisabona. Angithi inkinga esinayo Macingwane ukuthi isizwe sethu isizwe esikwingcindezi yezinto eziningi nje ezihlupha umphakathi. Abantu baya accusana ngalezi zinto zo gender based violence, amadoda amaningi angene emajele. I'm sure nalento esenzayo amadoda abukele emakhaya amanye accuse ukuthi sithunywe ngabafazi ukuthi senze lento. So kunama suspicions kumsebenzi wethu. That is why nathi ufuna sibe creative masibafuna masibasondeza again sisithi Ndoda awusukume lapho khona Sakhe kufuna kube nezinto ezi-exciting kulomuntu ezimgqugquzelayo ngoba uyathukwa ekhaya ukuthi akasebenzi nathi sibabiza ngamaphara. Kusho ukuthi ngenye indlela uma ngabe sizimisela ukuthi ngempela abasukume bakhe uthi nathi asibe creative, nathi kube khona izinto azozibona amadoda ukuthi nazi izinto ziyenzeka futhi lezo zinto zizobuyisa isithunzi sawo. Ake ngithi njena kusho ukuthi kuliqiniso ukuthi uma ngasekuqale thina sibe creative kukhona izinto eziningi ezinhle ezingenzeka futhi amadoda angabuya la ecashe khona noma angabuya la ibhace khona. Mhlambe angithathe leli thuba ngithi mhlambe nobhala wakhona la eThekwini yini ngasenza sibe creative. Sihlalo ngiye ngithi mina singayicingisa isombululo ezahlukahlukene kuyo yonke indawo, but it starts with us as men. Whenever we come together and put our minds ndawonye ngineqiniseko sokuthi isombululo silele ekuthini njengamadoda sihlanganise imiqondo. Ake sithi maze ngabe sesibuya ebreaking bese siyabuya sithathela khona la ekuhlanganiseni imiqondo ngoba yila i-creativeness yethu izobonakala khona. Sizothatha nje i-break manje sithi ukuhamba siyophuza itiye siphuza ikhofi abanye bathi ijuice. Siyabonga kakhulu. Siyanamukela futhi sithi amkelekani la kusukuma Ndoda Sakhe sihlangana la sixoxa ngokusukuma kwamadoda. Into ebalekile manje ukuthi sesifuna ukubamba indlela eyaphambili. Kodwa kule ndlela eyaphambili kuliqiniso ukuthi indoda kumele izazi yona. Izazi ngizoke nginikeze nangumuntu omusha a young person ukuthi akakaphawule indoda kumele izazi kulokusukuma kwamadoda esikufisayo. No, thanks, Chair. Probably one will agree with Dr. Ndemane that we first need to find where we are from before we go to the point of destination. And also in the process, your Sukuma Ndoda Sakhe, we should not be in a position of neglecting the young boys and the young men in the process because the reality of the matter is that there is a gap between amadoda akhona manje and abafana abakhona ekuhlaleni. So uma sizokwakha amadoda sizokwakha isizwe kumele nabo abafana abancane sibasondeze in order so that misesakhe isizwe sesiyaphambili nalaba abasilele emumva sibathathe babe part and parcel yokwakha indoda yakusasa. Kusho ukuthi ngenye indlela sivale isikhala between abafana kanye nalaba sebe. Yes, ake sizwe. Angibonge okwami ngingathi ngidlule kuleli lokusukuma kodwa ngingene kuleli lokwakha ngoba akwanele ukuthi sewusukumile kodwa kufuneka wakhe kunephuzu elithintwe ubaba uDokotela Nzimande leli lokuthi ngeke wakhiwe isonto ngeke wakhiwe ugovernment kodwa kubalekile ukuthi uzakhe wena unomqondo othi ngisengakheka mina uzakhe wena cishe ilelo phuzu lelo engathi ngaciselela kulona. Maybe kwesibili ungaba ukuthi ube clear ukuthi yini ofuna ukuyakha wena iplan ithini oqotsheni lwakho discover iplan ngempilo yakho. Last but not least uzigroupe nabanye abanomqondo ofana naye wokwakha. Thank you. Kusho ukuthi ngenye indlela sokhuthaza amadoda ukuthi akazakhe ukuze khona sizokwazi ukuya phambili.
ake si Ay, ngibonge kakhulu baba uMacingwane. Bishop Mhlakwane noma baba uMhlakwane njengomunye wamadoda. Mhlambe okwami lokho ukuthi obekubekwe kakhulu uDokotela uNzimande ukuthi iqala kufuneka sizazi sibheke ukuthi sisukaphi okuyikona okubalekile. But ke ikakhulukazi kufuneka siqale thina amadoda siphathe ngendlela eright efanelekile ukuze abafana bakwazi ukubonela emadodeni ukuthi umfana mesuka ebufaneni eyendodeni usuka eyentweni right. But okugcina engakusho kakhulu kubaleka kakhulu ukuze indoda kwesinye isikhathi ithole ingendoda ukutholakala kwendoda ihlele ekhaya ingasebenzi kusebenza umama kuyayehlisa isithunzi kwesendoda lokho. Mhlambe bekungakuhle ukuthi kwesinye isikhathi madoda sisukume njengoba kusukuma nje madoda Sakhe ukuthi uhulumeni wethu akabuye abheke imithetho lebekwe ukuthi umuntu eseneminyaka ekusuka ku40 kuyale eyindoda akasakwazi ukusebenza. So kwezinye zezinto othola ukuthi kuyayehlisa isithunzi sendoda ngoba indoda isuke singasakwazi lapho ukufaka ezinye izinto endlini ekhaya bese kuba ibe nengcindezi engaholela ukuthi igcine kwenziwa izinto ezwrong. So mengaseke nje kubhekeleke lapho ukuthi ngokumsebenzi uhulumeni mhlamba ubuke lo mthetho ohlehlise ukuthi 18 to 35 years sebenza kwamadoda kusafana nesikhathi sakuqala hlala ekhaya manje uthatha asebenzi abe nengcindezi enkulu. Ngiyabonga. Thank you very much. Ngicabanga ukuthi njengoba sikhona lana sikhuluma nje ngokuthi Sukuma Ndoda Sakhe. Madoda. Ake sizwe Doc. Just a quick one, Baba Mchunu, is that first, if sifuna ukubuyisela indoda, we need to recognize the man. We have ignored the man in our society. Our gender roles and assigning mesikhulisa abantwana hamba uyokwenza igceke emnyango and then girls remain inside. Uyapheka kuhome, kuyawash izitshwa, kuyakorojwa. We have trained our homes ukuthi indoda must be lonely. A man goes through hambolusa, uyedwa futhi nalapha ekuluseni, uyahambile uyosebenza eGoli. All of that, we might need to change the way we see men in the society, change the roles and stop isolating men and recognize him. Thank you. Madoda. I think njengoba sikhona lana sinikezana imiqondo emihle esifisayo futhi ukuthi nemiphakathi yakithi ibe nayo. Indoda sidinga ukwazi ukuthi ihlukumezekile, indoda kumele izakhe, indoda kufanele izazi ekuqaleni ukuze khona sizokwazi ukuba namadoda asukumayo nakhayo akha okuhle. Madoda sifuna nakhe okuhle, siyanmema ukuthi nizakhe nibone la kukhona khona izinkinga nikwazi ukuzilungisa. Ake ngizwe kuwena Prof usho nje amagama amafishane bese uvalelisa. Mina ngihamba nako Macingwane ukuye eGoli nakuzwe lonke kwi-National Executive Committee ye-men's sector ukuthi amadoda aseThekwini eMkhumbane apropose ukuthi uSukuma Ndoda Sakhe lo ahambe ne-man empowerment including a boy child. There's nothing wrong ukuthuthukisa amadoda ngoba amadoda amimizi, amadoda akhokhela imizi. So uma ngabe sisithi gender equality akusho ukuthi manje we must neglect abantu abangobaba njengoba uDokotela uNzimande esho. So iSukuma Ndoda Sakhe in our view ihamba noku empower kwamadoda and boys in South Africa. Sihamba nalokho thina and sawusebenzisa lo mbono wenu Macingwane as a model in South Africa ukuthi there's nothing wrong ukuthuthukiswa kwamadoda. Akusi punishment gender based, gender equality ukuthi manje mase sipunish amadoda eSouth Africa sizowa empower amadoda njengoba seniqalile eThekwini. There is nothing wrong ukuthuthukiswa kwamadoda ngoba lokho kuzokwenza ukuthi amadoda aqine akwazi ukusukuma abambe iqhaza endaweni ezahlukene. There is nothing wrong ukuthuthukiswa kwamadoda. Sonke njengoba sihamba nje asihambe sikusho lokho baba Mzimela. Yebo hlala. Mhlambe ngikuleli point lika Dokotela. uDokotela yoreza into enkulu kakhulu. Uthi omunye umuntu obhala kahle uthi uma ngabe ungayi-understand i-purpose yento kulula ukuthi uyi-misuse. Now sibaningi singamadoda noma baningi bathi bangamadoda, however ukwenza kwethu akufani.
maybe it may be a contributing factor in the show maybe let's go back and reassign indoda but siyinikeze ekutheni yona indoda qobola yini before we can give our expectations to indoda. So I'm saying sengivala baba Macingwane mhlasimpe nalaba sikolektiwa indoda indlela ibuzwa kwabaphambili. Now I'm saying maybe laba asebehambile kakhudlwana kunabanye. Let us come back sihlangane ndawonye njengamadoda so that sikwazi ukudodisa amadoda asadinga ukudodiswa. Ngiyabonga. Siyabonga kakhulu. Sizwile namhlanje ukuthi ngempela indoda imelwe ukusukuma. Kodwa ukuba isukume kuyadinga ukuthi abantu ba-understand i-purpose yayo ukuze bengayo ukuyimisuse futhi indoda nayo kukhona izinto egqilazwe izona okumele ukuthi silekelele kuzona. Sonke njengoba sikhona la eSouth Africa nala eThekwini sizimisele ukuthi sixhase amadoda ukuze amadoda ezosukuma enze imisebenzi emihle. Siyabonga kakhulu kubo bonke abalaleleyo, siyabonga kakhulu kubantu esihamba kanye nabo. Madoda! Madoda! Namgelekile again phakathi kwethu la kulo mhlangano wethu sikhuluma ngoSukuma Ndoda Sakhe. Igama ngingubheke impo kaMchunu okhona lapha eThekwini onguyena oshayela kule nkundla. Ngiyafisa ukuthi sisaqhubeka ngibuyele kule ndaba kade ishiwo unobhala waseThekwini ethi kumele sihlanganise imiqondo. Sihlanganise imiqondo ukuze khona sizoba creative amadoda akwazi ukusukuma ngoba kuyabonakala ukuthi kusho ukuthi angeke asakwazi ukuzisukumela ngokusho kwakho nobhala noma azihlalela phansi kodwa angeke asakwazi ukuzisukumela asidinga imiqondo yethu ehlangene. Kukhona ofisa ukusho? Yes sihlala. Mhlawumbe ake ngiqale ekuthenini uma ngabe sithi amadoda abahlangane ndawonye ahlanganisa imiqondo. Kuyiqiniso ukuthi wonke umuntu nomuntu unesiphiwa naso. But kungenzeka ukuthi ngezimo ezithize sihlangabezane nazo within ukuhlaleni kwethu nasekukhuleni kwethu sigcina sesideserta ngenxa bona ngathi asisebenzi. Kusho ukuthi ngenye indlela njengoba sohlanganisa imiqondo nje sobe sisiza abantu ukuthi ekukhuleni kwabo kuvaleke isikhala esenze ukuthi bangakhuli kahle. Ngisho nje lempela sihlala because singakwazi ukurevive the potential ehleze emntwini ngaphakathi. Sizo revive the potential ekhona emntwini. Ngiyafisa ukuthi ke nginikeze uDokotela uNzimande uDokotela uNzimande Dokotela uNzimande akasukuma amadoda. Yes. I think it's a very critical conversation and thank you so much, Babu Mchunu. But I think we might run a risk of not getting all men to come into the call yokuthi sifuna ukusondeza imqondo noma mhlambe sithi sifuna ukulula imqondo yamadoda if the plane esobe senzela kuyona is an adapted plane. We cannot, I am not saying the society is not the place where we can shape the man, but I'm saying that before ngibe ngwakanzimande, I was born into a family yakanzimande. I was born into kaMchunu. Uma ngizalelwa kaMchunu, but it means I have an identity and a character njengoba ngizongena kaMchunu. If we go back and really look at mental wellness and self-awareness of amadoda before ngibo wakaMchunu, before ngenze okulindelekile emphakathini wangakithi eMkhumbane, before ngenze okulindelekile kumina ezisibongo sami ngingubani kuqala, then we can shape the man. We cannot just say church needs to shape the man. We cannot say the society needs to shape the man. We cannot say uhulumeni ofanele shape indoda. Indoda need to go back and reinstitute. It's repositioning, going back to who you are first. Then we can talk. Kusho ukuthi ngenye indlela Dokotela Nzimande uthi ukuze sikwazi ukwenza amadoda asukume kufanele siwazise ukuthi babe njani ekuqaleni babuyele emuva. Sisukuma ezobani. Ezisukuma singobani. Beside kuba indoda, who are we? Ungubani wena njengoba usukuma. Don't ask me to come
Because if ngingazazi ukuthi ngubani, I'm gonna pose you with job opportunities. I'm gonna ask you about security. I'm gonna ask about who's feeding my family. But if I'm going to reinstitute your manhood, who you are, usukuma ezubani. Uthi dokotela usukuma ezubani. Usukuma ezubani. Phakathi kwethu kukhona induna, phakathi kwethu induna esiyayithi uShalom uShalom osuka kwabakhubazekile ngicela ukuzwa Shalom usukuma ungubani sifuna amadoda la sukume Siyalibingelela babukeli. Siyazi ukuthi la kwa disability kube nama challenges amaningi mhlambe abangwe imindeni kwabanye abangwa imiphakathi abanye kwangalunga mhlambe nasezikoleni ngenxa yesimo saloyo osuke khubazekile kodwa iqiniso lithi uma sikhuluma ngomuntu okhubazekile uyindoda naye njengamadoda onke sesifikile isikhathi sokuthi sithi abantu bakithi esikhubazeke nabo abasukume bayithathe ngoba iqiniso lithi banemndeni iqiniso lithi banabantwana banamakhosikazi sekufika isikhathi sokuthi manje siqonde ukuthi ukukhubazeka yebo kudaliwe kodwa noma kunjalo uhulumeni uyazama omasipala bethu bayazama kubiza ukuthi nathi uqobo sibe ngabantu abazamayo lokuzama kahulumeni ukuzama komasipala nemphakathi yethu nokwethu kusho ukuthi konke lokuzama kwenza ukuthi kube nomphumela wokwenzeka siyabonga kakhulu Shalom okukhombisa ukuthi kukhona ukutakululwa okukhona kodwa iqiniso lithi ithina ekufanele sisukume sakhe madoda ake sizwe la Prof Jasi uma ngabe kuthiwa asisukume asiqale siqonde ukuthi singobani kukhona ukuzameka kokusisukumisa uthini Prof Jasi Ngiyavumelana no Dr Nzimande ngoba empeleni isizwe swethu isizwe esilimele amadoda alimele kakhulu amadoda disappointed mangibe kanjalo so njengobe disappointed nje kufuneka mawuzama ukuwaqoqa umise ingqondo ukuthi ukhuluma nobani ngoba labantu babizayo balimele kunabanye aba disability abanye bayahlukunyezwa especially amadoda with disabilities ayashaywa abafazi emakhaya especially laba ba deaf mabeyo report ema police station amaphoyisa nawo awatrainwanga to take care of this man ongakwazi ukuzwa and how do you expect such men for instance mobabiza ukuthi bavele baphakame nje beze kuma meetings ema hall so that is why kufunika ama strategies nama skills ukuthi sibalekelele ukuthi ba understand ukuthi society ba belonga kuyona and they must also be part of nation building kusho ukuthi njengoba sithi sukumandoda sakhe nje sisho emadodeni ahlukumezekile futhi amadoda ahlukunyezwayo ukuthi kuzofanele ukuthi sibe nezindlela ezithize zokwenza ukuthi ukusukuma kwabo kungabi nzima njengalokhu kwenzeka emiphakathini esekuyona cha uqinisile ngempela uma usho ukuthi kukhona nabanye abashaywayo ukuthi kuzofanele mangabe sithi abasukume sazi ukuthi sikuvimba kanjani ukushawa kwabo sikuvimba kanjani ukuhlukumezwa kwabo kodwa ngiyazi ukuthi sizothi siphuma la sizobe sesilitholile ikhambi phakathi kwalabantu abakhona la ukuthi lezi zinto zizokwenzeka kanjani